El viento cortaba como un cuchillo en las calles de Sevilla. Pero Javier apenas lo sencha. Sus pasos resonaban contra el adecuado. Cada uno un eco de los años que había pasado lejos, desterrado de su propio hogar. A los 15 años, su mundo se había derrumbado con una sola palabra, vid. Era 2015, y Javier, un adolescente delgado con ojos oscuros que parecían guardar secretos, había reunido el valor para confesar a su familia quién era. En la mesa de la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara antigua, dijo con voz temblorosa, soy gay. Su padre, Antonio, un hombre de manos colosas y fe inquebrantable, lo miró como si hubiera profanado algo sagrado. Su madre, Carmen, lloró en silencio, incapaz de mirarlo a los ojos. Y esa misma noche, con una mochila llena de ropa y un corazón roto, Javier fue expulsado de la casa familiar en el barrio de Triana. 10 años después, Javier volvía a esas calles. No era el mismo chico asustado que había huido con lágrimas en los ojos. Ahora, con 25 años, su postura era firme. Sus hombres anchos por el peso de las luchas que había enfrentado. Había sobrevivido en las calles, trabajado en bares, dormido en albergues, y finalmente encontrado refugio en Madrid, donde conoció a Elena, una periodista de 30 años con una pasión por contar historias que el mundo prefería ignorar. Fue ella quien lo convenció de regresar, no para vengarse, sino para reclamar la verdad que su familia le había negado. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Elena, caminando a su lado, su mano apretando la suya con suavidad. Su cabello castaño ondeaba con la brisa, y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y apoyo incondicional. Javier asintió, aunque su corazón latía con fuerza. La casa de su infancia estaba a pocos metros, al final de la calle Betis, con sus paredes blancas y ventanas de madera que parecían cerradas al mundo. No sabía si lo que encontraría allí sería redención o más dolor, pero estaba decidido a enfrentarlo. Había pasado demasiado tiempo yendo. Cuando llegaron a la puerta, Javier respiró hondo. El olor a jasmine del patio le trajo recuerdos de su niñez. Risas con su hermana pequeña, Ana, las tardes jugando al fútbol con los chicos del barrio, las noches escuchando a su madre cantar mientras cocinaba. Pero también recordó las palabras cortantes de su padre, el silencio de su madre, y la noche en que todo cambió. Golpeó la puerta con firmeza. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Carmen, su madre. Había envejecido, con arrugas marcando su rostro y el cabello tenido de gris. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo, y por un instante, Javier pensó que lo abrazaría. Pero ella se quedó inmóvil, como si viera un fantasma. Javier, susurró, su voz quebrantos. Madre, respondió él, con una calma que no sencha. He vuelto. Carmen miró a Elena, luego de nuevo a Javier, y algo en su expresión cambió, endurecimientos. ¿Qué quieres? Preguntó, con un tono que mezclaba miedo y desafío. Quiero hablar. Quiero entender por qué me echaron como si no fuera nada. Su voz era firme, pero había un temblor en ella, un eco del niño que onlavaba dentro. Antes de que Carmen pudiera responder, una voz grave resonó desde el interior. ¿Quién es? Era Antonio, su padre, cuya silueta apareció en el umbral.
Seguía siendo imponente, con el mismo sino francido que Javier recordaba. Al verlo, Antonio se detuvo, como si el tiempo se hubiera congelado. 2. Dijo, con un desprecio que hizo que Javier apretara los puños. ¿Qué haces aquí? Elena dio un paso adelante, su presencia serena pero firme. Señor, solo queremos hablar. Javier Maurice respuestas. Antonio la miró con desdén. Esto es un asunto de familia. No te metas. Elena es mi familia ahora, respondió Javier, su voz cortando el aire. Más de lo que tú fuiste nunca. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de dolor no expresado. Carmen bajó la mirada, y Antonio apretó la mandíbula. Javier sintió el peso de la historia que lo había traído hasta aquí, pero también la fuerza de quien había aprendido a sobrevivir. No había a retroceder. La noche caía sobre Sevilla, y las luces del río Guadalquivir titilaban a lo lejos. Javier sabía que esta conversación apenas comenzaba, pero por primera vez en 10 años, sintió que tenía el control. No buscaba perdón, ni siquiera reconciliación. Buscaba la verdad, y estaba dispuesto a pelear por ella. La casa olía a recuerdos. A pan recién horneado, a cera de las velas que Carmen encendía los domingos, a la tensión que siempre había flotado entre las paredes. Javier y Elena fueron invitados a entrar, aunque la palabra invitados parecía generosa. Era más bien una tregua incómoda. Sentados en el comedor, bajo la misma lámpara que había iluminado su confesión años atrás, Javier sintió que el tiempo no había pasado, pero él sí había cambiado. Antonio se sentó al frente, con los brazos cruzados, como un guardia protegiendo un castillo. Carmen, a su lado, retorció un pañuelo entre las manos. Elena, sentada junto a Javier, tomaba notas mentales, su instinto de periodista captando cada gesto, cada silencio. ¿Por qué ahora? Preguntó Antonio, rompiendo el silencio. ¿Crees que puedes volver después de tanto tiempo y exigir algo? No exigió nada, respondió Javier, mirándolo a los ojos. Solo quiero saber por qué me castigas. ¿Por qué no fui suficiente para vosotros? Carmen dejó escapar un sollozo, pero Antonio alzó una mano para calarla. Hicimos lo que creímos correcto. No podíamos aceptar eso. No en esta casa, no bajo nuestro techo. Eso? Repitió Javier, con una mezcla de ira y dolor. ¿Te refieres a quién soy? ¿A quién amo? ¿Eso es un pecado tan grande que merecía ser abandonado? No es tan simple. Intervino Carmen, su voz temblorosa. Éramos otros tiempos, Javier. La iglesia, la gente del barrio. No entendían. Pensamos que era lo mejor para ti, para que encontraras tu camino. ¿Mi camino? Javier soltó una risa amarga. Mi camino fue dormir en la calle, trabajar hasta desfallecer, sentir que no valía nada porque mi propia familia me rechazó. Elena puso una mano en su brazo, un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Luego miró a Carmen y Antonio. Javier no está aquí para culparlos, aunque tendría derecho. Está aquí porque quiere sanar. Porque merece saber por qué su familia tomó esa decisión. Antonio se inclinó hacia adelante, su rostro endurecido. No tienes idea de lo que fue para nosotros. La vergüenza, las miradas de los vecinos, el cura diciéndonos que habíamos fallado como padres. ¿Crees que fue fácil? ¿Fácil? Javier alzó la voz, incapaz de contenerse.
Cris que fue fácil para mí? Tenía 15 años. No tenía a nadie. El grito resonó en la habitación. Y por un momento, nadie habló. Carmen lloraba en silencio. Y Antonio parecía luchar contra algo que no podía nombrar. Javier respiró hondo, intentando calmarse. No quería que la ira lo consumiera. Quería respuestas, no más heridas. Ana, dijo de repente, recordando a su hermana pequeña. ¿Dónde está? Ella era la única que no me juzgó. Carmen levantó la mirada, sorprendida. Ana, ese fue a Barcelona. Estudia allí. No ha vuelto en años. Javier sintió un nudo en el pecho. Ana, con sus trenzas y su risa contagiosa, había sido su refugio en los días oscuros. Saber que también ella había ido la dolía, pero también lo daba esperanza. Tal vez ella lo entendería. Quiero encontrarla, dijo, más para sí mismo que para los demás. Necesito hablar con ella. Elena asintió, tomando nota mentalmente. Podemos buscarla. Pero primero, Javier, necesitas terminar esta conversación. La noche se alargó, y las palabras fluyeron entre reproches y confesiones a medias. Antonio defendía su decisión con la rigidez de un hombre atrapado en sus creencias, mientras Carmen oscilaba entre el arrepentimiento y la incapacidad de desafiar a su esposo. Javier, por su parte, comenzaba a ver que la verdad no era solo sobre él, sino sobre una familia rota por el miedo y las expectativas de una sociedad que no perdonaba. Cuando salieron de la casa, el cielo estaba estrellado. Javier miró hacia atrás, a la puerta cerrada, y sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. No había encontrado todas las respuestas, pero había dado el primer paso. Y con Elena a su lado, sabía que no estaba solo en esta búsqueda. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que apenas calentaba las calles de Sevilla. Javier y Elena se hospedaban en un pequeño hostal cerca del río, un lugar modesto con paredes blancas y azulejos que contaban historias de la ciudad. Mientras deseaban café y tostadas, Javier no podía dejar de pensar en la conversación de la noche anterior. Las palabras de su padre seguían resonando en su cabeza, como un eco que se negaba a desvanecerse. Creo que mi madre quería decir algo más, dijo Javier, rompiendo el silencio. Pero mi padre, él siempre tuvo el control. Elena dejó su taza sobre la mesa y lo miró con atención. A veces, las personas callan por miedo, no por falta de amor. Tal vez tu madre necesita tiempo para encontrar su voz. Javier asintió, aunque no estaba seguro de creerlo. Había pasado tanto tiempo sintiendo que no era suficiente, que el rechazo de su familia era una prueba de su propio fracaso. Pero estar de vuelta en Sevilla, enfrentando el pasado, lo hacía cuestionar esas ideas. Tal vez el problema no era él, sino las cadenas invisibles que ataban a su familia. Decidieron buscar a Ana, la hermana de Javier. Elena, con su habilidad periodística, comenzó a rastrear pistas en las redes sociales. No fue difícil encontrar a Ana. Tenía un perfil público en Instagram, lleno de fotos en Barcelona, sonriendo en cafés, en manifestaciones por los derechos LGBT, en eventos artísticos. A sus 22 años, Ana parecía haber construido una vida vibrante, lejos del peso de Triana. Javier sintió una punzada de orgullo, pero también de tristeza. ¿Por qué no lo había buscado? Lo escribir, dijo Javier.
Tomando su teléfono con de dos temblorosos. Tecleo un mensaje breve, directo, pero cargado de emoción. Ana, soy Javier. Estoy en Sevilla. Necesito verte. Por favor. Mientras esperaban una respuesta, decidieron caminar por la ciudad. Sevilla estaba viva, con el bullicio de los turistas, el aroma de las tapas en los bares y el sonido de una guitarra flamenca a lo lejos. Javier señaló los lugares que habían marcado su infancia. El puente de Triana, la plaza donde solía jugar, la iglesia donde su familia iba los domingos. Cada rincón traía un recuerdo, y con él, una mezcla de nostalgia y dolor. Aquí fue donde vi un chico por primera vez, dijo de repente, deteniéndose frente a un callejón estrecho. Se llamaba Miguel. Teníamos 14 años. Pensé que el mundo se acabaría si alguien lo descubría. Elena lo miró con ternura. ¿Y qué pasó? Nos vieron. Un vecino. Al día siguiente, mi padre me dio una bofetada y me dijo que no avergonzara a la familia. Javier sonrió con amargura. Un año después, me echaron. Elena tomó su mano. No fue tu culpa, Javier. Nunca lo fue. Él apretó su mano, agradecido por su presencia. Elena no solo era su pareja, sino su ancla. La persona que lo recordaba que valía la pena seguir luchando. Mientras caminaban, su teléfono vibró. Era Ana. Javier, no puedo creer que seas tú. Estoy en Barcelona, pero puedo tomar un tren mañana. ¿Dónde estás? Quiero verte. El corazón de Javier dio un vuelco. Por primera vez en días, sintió una chispa de esperanza. Ana no lo había olvidado. Tal vez ella era la clave para entender lo que había pasado en esa casa, para desentrañar las verdades que sus padres no podían o no querían decir. Esa noche, Javier y Elena regresaron al hotel, planeando el encuentro con Ana. Pero un mensaje inesperado cambió todo. Era de Carmen, su madre. Javier, necesito hablar contigo. A solas. Por favor, ven a casa mañana a las 10. Javier mostró el mensaje a Elena, confundido. ¿Por qué a solas? ¿Y por qué ahora? No lo sé, respondió Elena, frunciendo el seno. Pero esto podría ser importante. Tal vez tu madre está lista para decir algo que no pudo frente a tu padre. Javier asintió, aunque la idea de enfrentarse a su madre solo lo llenaba de ansiedad. Había algo en su tono, en la urgencia del mensaje, que lo inquietaba. ¿Era arrepentimiento? ¿Miedo? ¿O algo más? A la mañana siguiente, Javier llegó a la casa de Triana con el corazón en un puño. Carmen lo recibió en la puerta, con ojos marcadas y una expresión que no podía descifrar. Lo llevó al patio trasero, donde el jasmine seguía perfumando el aire. Ali, bajo la sombra de un naranjo, Carmen comenzó a hablar. Javier, no he sido una buena madre, dijo, con la voz quebrada. Cuando te fuiste, cuando te echamos, yo no quería, pero no supe cómo detenerlo. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué no lo hiciste? Preguntó, su voz temblando. ¿Por qué no me defendiste? Carmen bajó la mirada, lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Por qué tenía miedo? De tu padre, de la iglesia, de lo que dirían los demás. Pero sobre todo, tenía miedo de perder por completo. Y al final, te perdí de todos modos. Las palabras de Carmen eran como un cuchillo, pero también un bálsamo. Por primera vez, Javier sintió que su madre lo veía, no como una decepción, sino como su hijo.
Pero on había preguntas sin respuesta, verdades enterradas bajo años de silencio. Y Javier sabía que, para encontrarlas, tendría que seguir adelante, conocen el apoyo de su familia. El tren de Barcelona a Sevilla traqueteaba a través de los campos dorados de Castilla-La Mancha, y Javier no podía apartar la mirada de la ventana. Ana Ligueria en unas horas, y la idea de volver a verla lo llenaba de una mezcla de emoción y nerviosismo. Había pasado una década desde que habían compartido risas, secretos y sueños en el patio de Triana. ¿Qué pensaría Ana de él ahora? Lo culparía por haber sido? Elena, sentada a su lado en el hostal, revisaba su portátil, buscando información sobre la familia de Javier. Había encontrado artículos sobre el barrio de Triana en los años 2000, cuando las normas sociales y la influencia de la iglesia empezaban como una laza. Tu padre mencionó al cura, dijo Elena, alzando la vista. Creo que la iglesia tuvo un papel importante en lo que pasó. Tal vez deberíamos investigar. Javier frunció el seno. El padre Manuel. Lo recuerdo. Siempre estaba en casa, hablando con mi padre sobre los valores cristianos. Odiaba como me miraba, como si supiera algo que yo no quería contar. Elena anotó el nombre. Podríamos hablar con él. Si aún está en la parroquia, podría darnos una pista sobre por qué tu familia actuó así. Antes de que Javier pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Ana. Luego a las 3. Nos vimos en la plaza de Altozano. No sabes cuánto te he echado de menos. El corazón de Javier se aceleró. Ana no parecía resentida, sino ansiosa por verlo. Por un momento, dejó de lado los recuerdos dolorosos y se permitió sonar con un reencuentro cálido, como en los viejos tiempos. A las 3 en punto, Javier y Elena estaban en la plaza de Altozano, bajo la sombra de las palmeras. La plaza estaba llena de vida. Niños corriendo, ancianos charlando en los bancos, el aroma de churros flotando en el aire. Entonces la vio. Ana, con su cabello negro suelto y una sonrisa que iluminaba todo, caminaba hacia él. Había crecido, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de picardía y calidez. Javier, gritó, corriendo hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, Ana lo envolvió en un abrazo tan fuerte que casi lo dejó sin aire. Ana, susurró Javier, abrazándola con fuerza. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no los dejó caer. No on. Se sentaron en un banco, con Elena observándolos con una sonrisa discreta. Ana no podía parar de hablar. Contando sobre su vida en Barcelona, sus estudios de arte, sus amigos. Pero cuando Javier le preguntó por qué no lo había buscado, su sonrisa se desvaneció. Quis hacerlo, Javi, dijo, usando el apodo de su infancia. Pero papá me lo prohibió. Dijo que estabas perdido. Que era mejor dejarlo ir mamá la roba cada noche, pero nunca se enfrentó a él. Javier sintió un nudo en el pecho. Entonces, ¿sabías que me echaron por ser gay? Ana asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo supe después. Intenté escribir, pero no sabía dónde estabas. Y luego, me fui a Barcelona. Sentí que también tenía que escapar. La confesión de Ana era un paso más, pero también una pieza del rompecabezas. Javier comenzaba a entender que el rechazo no era solo de su padre, sino de un sistema más grande. La iglesia,
El barrio, las expectativas que aplastaban cualquier desviación de la norma. Elena intervino con suavidad. Ana, ¿sabes algo sobre el padre Manuel? Javier cree que tuvo influencia en la decisión de vuestros padres. Ana frunció el seno. El padre Manuel era como un tirano. Siempre estaba en casa, diciendo la papa como debía criarnos. Creo que fue el quien convenció a papa de que Eckhart era lo correcto. Decía cosas horribles sobre la gente como tú. Javier apretó los puños. La idea de que un extraño hubiera moldeado el destino de su familia lo llenaba de rabia, pero también de determinación. Voy a hablar con él, dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a Elena. Esa tarde, Javier y Elena fueron a la parroquia de Santa Ana, un edificio imponente que dominaba el barrio. El padre Manuel, ahora anciano pero con la misma mirada severa, los recibió en su despacho. Javier no perdió tiempo. ¿Por qué convenció a mi padre de echarme de casa? Preguntó, sin rodeos. El cura lo miró con sorpresa, luego con una calma inquietante. ¿Es lo que cree correcto para salvar el alma de tu familia? La homosexualidad es un pecado, Javier. Tu padre solo quería protegerte. ¿Protegerme? Javier alzó la voz, incapaz de contenerse. Me dejaron en la calle. Tenía 15 años. El padre Manuel no es inmudo. A veces, el amor exige sacrificios duros. Tu padre hizo lo que lo pedí porque confiaba en mí. Javier sintió que el mundo se tambaleaba. No era solo su padre, no era solo su madre. Era un hombre que, desde el púlpito, había dictado su destino. Pero en lugar de derrumbarse, Javier sintió una chispa de fuerza. No había dejar que este hombre, en nadie, definiera su valor. Usted no sabe nada del amor, dijo, con una calma que escondía una tormenta. Voy a asegurarme de que mi familia lo entienda. Salió de la parroquia con el corazón acelerado, pero con una claridad que no había tenido antes. La verdad estaba saliendo a la luz, y aunque dolía, también lo liberaba. El encuentro con el padre Manuel dijo a Javier en un torbellino de emociones. Mientras caminaba con Elena y Ana por las calles de Triana, sentía que cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también lo enfrentaba al dolor de lo que había perdido. La presencia de Ana a su lado era un consuelo, pero también un recordatorio de los años que habían estado separados. Nunca pensé que volvería a verte, dijo Ana, rompiendo el silencio mientras pasaban por el río Guadalquivir. Siempre me pregunto dónde estarías, estarías bien. Javier sonrió con tristeza. No siempre estuve bien, pero lo estoy ahora. Gracias a Elena, y a la gente que encontré en el camino. Ana miró a Elena con gratitud. Gracias por cuidar de mi hermano. Elena sonrió. Él también me cuida a mí. Esa noche, los tres se sentaron en un bar de tapas, compartiendo vino y recuerdos. Ana contó historias de su vida en Barcelona, de cómo había encontrado una comunidad que la aceptaba tal como era. Javier, por su parte, habló de sus años en Madrid, de los trabajos precarios, de las noches en albergues, pero también de los momentos de luz. El día que conoció a Elena, las marcas del orgullo donde sintió que no estaba solo, las pequeñas victorias que lo habían hecho más fuerte. Pero incluso en medio de la calidez del reencuentro,
Javier no podía dejar de pensar en su madre. La confesión de Carmen en el patio lo había dejado con más preguntas que respuestas. ¿Por qué no había luchado por él? ¿Qué la había detenido? Decidió volver a la casa al día siguiente, esta vez acompañado por Ana. Elena se quedó en el hostal, dándoles espacio para un momento que pertenecía solo a los hermanos. Cuando llegaron, Carmen los recibió con una mezcla de sorpresa y alivio al ver a Ana. Ana, mi niña. Carmen la abrazó, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no me dijiste que venías? No lo planeé, mamá, respondió Ana, con una sonrisa tensa. Pero necesitaba estar aquí. Por Javier. Carmen miró a Javier. Y por un momento, pareció que iba a derrumbarse. Pero se recompuso y los invitó a pasar. Antonio no estaba en casa, lo que aliviaba la tensión. Sentados en la sala, Carmen comenzó a hablar, con una voz que temblaba pero no se quebraba. No pasó un día sin que me arrepienta de lo que hicimos, dijo, mirando a Javier. Pero tu padre. Él creía que era lo correcto. El padre Manuel nos dijo que eres una prueba, que debíamos salvarte. Y yo, no supe cómo enfrentarme a él. Javier sintió una punzada de dolor, pero también de comprensión. Mamá, no eres tú quien debía salvarme. Eres tú quien necesitaba salvarse a sí misma. Carmen Loro, y Ana tomó su mano. Mamá, lo que hicieron estuvo mal. Pero aún puedes arreglarlo. Javier está aquí, y yo también. Somos tu familia. Por primera vez, Javier vio una chispa de esperanza en los ojos de su madre. Pero la conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta. Antonio había vuelto. Su rostro se endureció al ver a Javier y Ana juntos. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, con una voz que destilaba autoridad. Javier se puso de pie, enfrentándolo. Estamos hablando, papa. Algo que debimos haber hecho hace 10 años. Antonio lo miró con desprecio. No hay nada que hablar. Lo que pasó, pasó. No puedes cambiarlo. Tal vez no pueda cambiar el pasado, respondió Javier, con una calma que lo sorprendió a sí mismo. Pero puedo cambiar lo que viene. Y no voy a dejar que sigas controlando esta familia con tu miedo. Las palabras de Javier fueron como un golpe. Antonio se quedó en silencio, y por primera vez, Javier vio una grita en su armadura. Ana se puso de pie, apoyando a su hermano. Papa, tienes que escucharlo. No puedes seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Javier es nuestro, y siempre lo será. Carmen, llorando, se levantó y se puso al lado de sus hijos. Antonio, ya basta. No puedo seguir viviendo con esta culpa. Quiero a mi hijo de vuelta. El silencio que siguió fue ensordecido. Antonio miró a su familia, y por un momento, pareció que había sido. Pero entonces dio un paso atrás, negando con la cabeza. No puedo, dijo, con la voz rota. No puedo aceptarlo. Salió de la casa, dejando a Javier, Ana y Carmen en un silencio lleno de dolor, pero también de esperanza. Por primera vez, Javier sintió que su madre estaba de su lado. Y con Ana Ali, supo que tenía una familia, aunque fuera diferente a la que había sanado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier, Ana y Elena se convirtieron en un equipo, decididos a reconstruir lo que el tiempo y el dolor habían roto.
Carmen comenzó a abrirse más, compartiendo recuerdos y confesiones que aliviaban el peso de los años. Pero Antonio seguía siendo un muro, encerrado en su silencio y sus creencias. Una tarde, mientras pasaban por el parque de María Luisa, Ana propuso algo que sorprendió a Javier. Deberíamos organizar algo en el barrio. Una marca, una charla, algo que muestre que las cosas han cambiado. Que la gente como tú no tiene que esconderse. Javier dudó. La idea de exponerse en Triana, donde todos conocen su historia, lo llenaba de ansiedad. Pero Elena lo apoyó. Podría ser una forma de sanar, no solo para ti, sino para otros. Hey chicos y chicas en este barrio que necesitan ver que no están solos. Inspirado por sus palabras, Javier aceptó. Con la ayuda de Ana y sus contactos en Barcelona, organizaron un evento en la Plaza de Altozano, una noche de historias, música y apoyo para la comunidad LGBT. Elena contactó a medios locales, y pronto la noticia se extendió. La plaza se llenó de vecinos, algunos curiosos, otros solidarios, y algunos con la misma mirada de desaprobación que Javier recordaba de su infancia. Cuando llegó el momento de hablar, Javier subió al escenario improvisado, con el corazón latiendo con fuerza. Miró a la multitud, vio a Ana y Elena en primera fila, y respiró hondo. Hace 10 años, me echaron de mi casa por ser gay. Comenzó, su voz resonando en la plaza. Tenía 15 años, y pensé que no valía nada. Pero estoy aquí para decirles que no es verdad. Todos merecimos amor, respeto y un lugar al que lamer hogar. La multitud guardó silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de sorpresa. Javier continuó, contando su historia. Los años en la calle, el dolor del rechazo, pero también la fuerza que encontró en sí mismo y en las personas que lo aceptaron. Cuando terminó, la plaza estalló en aplausos. Entre la multitud, Javier vio una figura familiar, Carmen. Estaba al fondo, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de orgullo. Se acercó a él después del evento, abrazándolo con una fuerza que no había sentido en años. Estoy tan orgullosa de ti, susurró. No sé si alguna vez podré compensar, pero lo intentaré cada día. Javier la abrazó, sintiendo que una parte de su corazón comenzaba a sanar. Pero aún faltaba Antonio. Nadie lo había visto desde la discusión en la casa, y Javier comenzaba a temer que su padre nunca cambiaría. Esa noche, mientras ayudaban a recoger la plaza, Elena recibió una llamada. Era un periodista local que había cubierto el evento. Quería entrevistar a Javier para un artículo sobre la aceptación en comunidades tradicionales. Javier aceptó, pero con una condición. Quería que la historia incluyera a su madre y a su hermana, las mujeres que lo habían apoyado en su regreso. El artículo se publicó una semana después, y su impacto fue mayor de lo que Javier esperaba. Vecinos que apenas lo recordaban comenzaron a acercarse, algunos para disculparse, otros para compartir sus propias historias. La plaza de Altozano se convirtió en un símbolo de cambio, un lugar donde las heridas del pasado comenzaban a sanar. Pero aún había un cabo suelto. Javier sabía que necesitaba hablar con su padre una última vez. Con la ayuda de Ana, descubrieron que Antonio pasaba las tardes en un bar cerca del río, solo, bebiendo en silencio.
Javier decidió enfrentarlo. No con ira, sino con la verdad que había encontrado en sí mismo. El bar era pequeño, con paredes cubiertas de fotos antiguas de Sevilla y un olor a cerveza y tabaco. Antonio estaba sentado en una esquina, con una copa de vino frente a él, mirando el vacío. Javier entró solo, dejando a Elena y Ana afuera para darle espacio. Cuando Antonio lo vio, su expresión se endureció, pero no dijo nada. Papa, dijo Javier, sentándose frente a él. No he venido a pelear. Solo quiero que me escuches. Antonio gruñó, pero no se levantó. Javier tomó eso como una señal para continuar. He pasado 10 años preguntándome por qué no fui suficiente para ti. ¿Por qué prefieres escuchar a un cura antes que a tu propio hijo? Pero yo no quiero culparte. Solo quiero entender. Antonio tomó un sorbo de vino. Sus manos temblando ligeramente. No lo entenderías, dijo, con la voz ronca. Crecí en un mundo diferente, Javier. Donde las cosas eran blancas o negras. Donde un hombre tenía que ser de cierta manera. ¿Why yo no encajaba en ese mundo? Preguntó Javier, con calma. Antonio lo miró, y por primera vez, Javier vio algo más que ira en sus ojos. Había dolor, confusión, quizás incluso arrepentimiento. No sabía qué hacer contigo, admitió. El padre Manuel dijo que era lo correcto. Que si quedabas, destruías a la familia. Javier sintió una punzada en el pecho. La familia ya estaba rota, papa. No por mí, sino por el miedo. Por las reglas que nunca cuestionaste. Antonio bajó la mirada, y el silencio entre ellos fue pesado. Javier continuó, su voz suave pero firme. No necesito que me aceptes. Pero necesito que entiendas que soy tu hijo, y que merezco un lugar en esta familia, igual que Ana, igual que mamá. Por un momento, pareció que Antonio iba a responder. Pero entonces se levantó, dejó unas monedas en la mesa y salió del bar sin decir una palabra. Javier se quedó allí, con el corazón apretado, pero también con una extraña sensación de paz. Había dicho lo que necesitaba decir. El resto dependía de su padre. Esa noche, Javier, Elena y Ana se reunieron en el hostal para planear los próximos pasos. El evento en la plaza había inspirado a otros en el barrio a compartir sus historias. Y Javier sentía que su regreso estaba marcando una diferencia, no solo para él, sino para toda la comunidad. Pero aún había una pregunta sin respuesta. ¿Podría su familia volver a estar unida? Carmen, que había comenzado a asistir a reuniones de apoyo para familias de personas LGBT, estaba cambiando. Hablaba más abiertamente con Javier, compartiendo recuerdos de su infancia y disculpándose por los años perdidos. Ana, por su parte, decidió quedarse en Sevilla unas semanas más, comprometida a ayudar a su hermano y a fortalecer su relación. Una mañana, mientras desayunaban, Carmen llegó con una noticia inesperada. Tu padre quiere verte, dijo, con una mezcla de nerviosismo y esperanza. No me dijo mucho, pero quiere que vayas a casa esta tarde. Javier sintió un nudo en el estómago. No sabía qué esperar, pero sabía que esta podía ser su última oportunidad para cerrar las heridas del pasado. Con Elena y Ana a su lado, se preparó para enfrentar a su padre una vez más. La casa de Triana parecía diferente bajo la luz de la tarde, como si el tiempo hubiera suavizado sus aristas.
Javier intro con Elena y Ana. Sus manos entrelazadas como un recordatorio de que no estaba solo. Antonio estaba en el comedor, sentado en la misma silla donde había pronunciado su sentencia 10 años atrás. Pero esta vez, su postura era diferente. Encorvado, con las manos entrelazadas, como si cargara un peso invisible. Javier, dijo Antonio, levantando la mirada. Siéntate. Javier obedeció, sintiendo el latido de su corazón en los oídos. Elena y Ana se sentaron a su lado, mientras Carmen permanecía de pie, observándolo todo con una mezcla de esperanza y miedo. He pensado mucho desde que volviste. Comenzó Antonio, con una voz que temblaba ligeramente. No soy un hombre de palabras. Nunca lo he sido. Pero lo que te hice, estuvo mal. Javier contuvo el aliento. Nunca había oído a su padre admitir un error, y mucho menos uno tan grande. Antonio continuó, mirando al suelo. Cree que estaba protegiendo a la familia. Cree que el padre Manuel tenía razón. Que la iglesia tenía razón. Pero al ver en esa plaza, hablando con tanto valor, me di cuenta de que el único que estaba equivocado era yo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Carmen, y Ana apretó la mano de Javier. Él, sin embargo, no podía hablar. Las palabras de su padre eran todo lo que había querido escuchar, pero también lo que más temía. Una verdad que llegaba tarde, pero que no podía cambiarlo todo. No espero que me perdones, dijo Antonio, mirándolo por fin a los ojos. Pero quiero intentarlo. Quiero ser el padre que debe ser. Javier sintió que algo dentro de él se rompía, pero no era dolor. Era alivio, un peso que se levantaba después de una década. No sabía si podría perdonar del todo, no aún. Pero por primera vez, vio a su padre no como un enemigo, sino como un hombre atrapado por sus propios miedos, intentando liberarse. Necesitar tiempo, dijo Javier, con la voz entrecortada. Pero estoy aquí. Y quiero que seamos una familia otra vez. Antonio asintió, con los ojos humidos. Carmen se acercó y los abrazó a ambos, mientras Ana se unía, riendo entre lágrimas. Elena, desde un rincón, sonrió, sabiendo que este era el comienzo de algo nuevo. Los meses siguientes no fueron fáciles. Antonio comenzó a asistir a las reuniones de apoyo con Carmen, aprendiendo a cuestionar las creencias que habían guiado su vida. Javier y Elena decidieron quedarse en Sevilla por un tiempo, trabajando con Ana para crear un espacio seguro entre Ana para jóvenes LGBT. La plaza de Altozano se convirtió en un lugar de encuentro, donde las historias de dolor se transformaban en historias de esperanza. Un año después, Javier caminaba por el puente de Triana con Elena, viendo el atardecer sobre el Guadalquivir. Había encontrado la verdad que buscaba, no solo la de su familia, sino la de sí mismo. Había aprendido que el amor, en todas sus formas, era más fuerte que el miedo. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían del todo, ahora sabía que podía construir un futuro donde no tuviera que esconderse. Gracias por estar conmigo, le dijo a Elena, apretando su mano. Siempre, respondió ella, con una sonrisa que iluminaba el mundo. Y mientras el sol se ponía, Javier sintió que, por fin, estaba en casa.